এটা বহুত ফেস্টিভ ভাইবস দিচ্ছে আমাকে, মানে ফেস্টিভ্যালে যাবো, নাচানাচি করবো লিটারালি। হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। ঠিক আছে ঠিক আছে, সরি। সো আজকে আমি একটা আনবক্সিং ভিডিও করবো, অ্যান্ড আনবক্সিং হবে ড্রেসেসের। আমি কোনোদিন এর আগে ড্রেস আনবক্সিং করিনি, অনেকবার ভেবেছি। Let me silent my phone. एक second. বন্ধ বুদ্ধি, বাট এবার কোনো কাটফাট করার সিন নেই। সো ওয়াই এম ওয়ারিং দিস, কারণ আমি এটা একদিন স্ট্যাটাসে দিয়েছিলাম, তো আমাকে কয়েকজন জিজ্ঞাসা করছিল যে কোথা থেকে নিয়েছো, কী নিয়েছো। তো এই শার্টটা যেটা আমি পরে আছি, এর ডিটেলস এবং আমি কোথা থেকে কিনেছি, এটা আমি অ্যাকচুয়ালি মিশো থেকে কিনেছি, অনেক কষ্ট করে খুঁজে পেয়েছিলাম। সো এভরিথিং আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, কারণ এটা আমি আগে কিনেছি, আগে খুলে নিয়েছি, হোয়াট এভার স্ট্যাটাস দিয়ে দিয়েছি। তো আমি ভাবিনি কেউ জিজ্ঞাসা করবে অ্যান্ড অল। সো আমি ভাবলাম আমি তো অর্ডার, পড়োশির বাচ্চা আর মোরগ সবাই একসাথে চিল্লাচ্ছে, হোয়াট এভার। সো ইয়া, তো আমি বেসিক্যালি মোস্টলি আমার জামা কাপড় ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিই। তো আমি একটাই জামা মিশো থেকে অর্ডার দিয়েছি, বিকজ আমি ওটা ফ্লিপকার্টে দেখেছিলাম, আমার ভালো লেগেছিলো। কিন্তু সেই সেম জামা আমি মিশোতে কম রেঞ্জে, অলমোস্ট প্রায় 100 রুপিস কমে আমি দেখি। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমি ওটা মিশো থেকে অর্ডার দিই। অ্যান্ড মিশোর প্রোডাক্টস ইজ অসম, বাট সামটাইমস মানে কোয়ালিটি সেম থাকে, বাট সামটাইমস ওর না সাইজিং, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টসের প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের তো আলাদা আলাদা সাইজিং হয়, ওখানে সাইজিং আলাদা করে করা মানে ডেসক্রাইব করা থাকে না আলাদা করে। যেমন আলাদা আলাদা ব্র্যান্ডে যেমন ফ্লিপকার্টে থাকে আলাদা করে, তেমন এখানে থাকে না। সো অনেকে জিজ্ঞেস করে আমি কেন ভিডিওগুলো ঠিকঠাকই দিচ্ছিলাম, দেওয়া বন্ধ করে দিলাম কেন, ইটিসি। সো দিস ইজ দ্য রিজন। চারিদিকে চিল্লামিল্লি হয় সারাক্ষণ, আমি ভিডিও করবো কি করে? বাচ্চারা চিল্লাচ্ছে, ওইদিকে মোরগ ডাকছে, এদিকে আমাদের মেয়েরা চিল্লাচ্ছে, আমার মা চিল্লাচ্ছে, সবাই সারাক্ষণ, ঠিক আছে। বাট প্লিজ এনডিওর ইট, আমি আর কি করতে পারি। যাই হোক, সো আই অর্ডার দিস থিং। আমি কি সাইজ অর্ডার দিয়েছি আর কি প্রাইস আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, অ্যান্ড লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। সো আমি বেসিক্যালি অর্ডার করেছিলাম সাইজ এল, অ্যান্ড এর প্রাইস ছিল 322। হয়তো আমি কিছুর প্রাইস মনে করে বলতে পারবো না, চেষ্টা করবো বলার, না বলতে পারি নিচে লিখে দেবো। They give us a zip back. Wow. Feeling like, oh, dummy. Okay, let's see. Oh, I expect it will be pure cotton or something. I didn't read in details because details actually অত details এ থাকে না আমার সাথে। ফ্লিপকার্টে এত সুন্দর থাকে, এত সুন্দরভাবে থাকে না। লাইক হোয়াট, আমার মতো দুজন ঢুকে যাবে এখানে। Okay, I will try it and show you guys. So this is the dress and it's so pretty, but there is a problem. It's not a problem hopefully, but it is a little bit loose here. This side is almost okay, but this side is a little bit loose, so I need to adjust that some. Hopefully it's not a problem, but look at the neck area, it's awesome. It's something new. I've never seen anything like this. मतलब ऐसा देखा है, ऐसा नहीं देखा. And yeah, this is awesome. It's awesome. It's so pretty. It's so pretty. I love it. 10 out of 10. नहीं, 9 out of 10. The second thing, air price হচ্ছে কি 304. It's a top, I think. One eternity later. It is also size L. Actually size M আমার হয়ে যায়, but I like to wear things a little low. It is actually from Myntra. ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিচ্ছি, মিন্ত্রার জিনিস আছে। ওই টপটাতেও সেম জিনিস হয়েছিল, ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম, বাট I actually ordered dark blue, but it's okay, I'm happy with it. Okay. I actually thought it would be darker blue, but it's okay, I still like the color. And this is pretty simple. I ordered it because it's simple and nice. And women's day জন্য সেলে আমি এটা অনেক কমে পেয়ে গেছিলাম। It's looking good with this white jeans. And yeah, I love loose tops. আমি এটা এই জন্যই কাটিনি যে যদি ভালো না লাগে তো ফেরত দেবো, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি আজকে কোনো
অর্ডারই ফেরত দেবো। It's good. It's maybe 8 out of 10 or 7.5 out of 10. Good, not so bad. এই ড্রেসটা বেশ কিছুদিন আগে এসেছে, সো আই ডোন্ট রিমেম্বার ইটস প্রাইস অ্যান্ড অল, মানে আমি যখন কিনেছিলাম তখন কত ছিল। আই উইল ট্রাই টু শো ইউ গাইস। ব্ল্যাক এলো আমার রুমে। I'm in love with this dress. Matlab, if it looks good on me, then I'm in love with this. And I love this kind of fabric. Actually, আমি এর আগে এরকম একটা ড্রেস অর্ডার দিয়েছিলাম, বাট I have some obstacles যেগুলোর জন্য খুব বাজে লাগছিল ড্রেসটা আমার উপরে. So hopefully it will look good because this one has layers here and all. So hopefully it will look good on me. Let's see. It's a party dress, guys. So this is how this one looks. I like this part जो ऐसे एक ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था जिसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. I am fine, I know, but उसमें I was looking very पता, so इसमें it's better, but the problem is this. It is super loose, so I need to do something so that it can look like this. Then it will look good. It has a slight cut here, like, you know, and here also. Like, so it's pretty sexy, but it should be like this. Then it will look more sexy. So I need to maybe but the problem is it has a zip this side, so I don't think I can do this side. मैं नहीं कर सकती. अब हिंदी तो चले अच्छी, sorry, but on this side I can do it. Okay, let me add a belt. I don't own a lot of belts. আমার কাছে তিনটের মতো লেদার বেল্ট আছে, আলাদা আলাদা কালার, আলাদা আলাদা টাইপের, but I don't think that leather will go with this material and this dress, so I'm going to use this one. I have only this one. I can go and buy একটা এই গোল্ডেনের না একটা সরু মতো ভার্সন পাওয়া যায়, তার মধ্যে এত ডিজাইন করা নেই। একটা এরকম পাওয়া যায় উইদাউট ডিজাইন, অ্যান্ড একটা সরু ভার্সনও পাওয়া যায়। এখানে go and get that better. This is looking a little bit better, but I don't know if I will wear it with this or not. Yeah, it's better. তো আইদার আমি এটা মারবো দু সাইড থেকে, নয়তো এটা এরকমই শুধু বেল্ট দিয়ে পরে দেবো, কারণ লেফট সাইড আমি এমনিও মারতে পারবো না। সো this is the final look. It's why is it turning white, Bhagwan? So it's probably 8.5 out of 10 from me. It's not that good. Move on to the last one, I think. Yes, move on to the last one. So this one I got for 499. So মাঝে মধ্যে এটাকে 499 দেখাচ্ছিল এবং মাঝে মধ্যে এটা সবগুলোই সাইজ এল, ওকে। মাঝে মধ্যে 499 দেখাচ্ছিল, মাঝে মধ্যে প্রাইসটা একটু হাই দেখাচ্ছিল, তো আমি বুঝতে পারছিলাম না যে এটা গ্লিচ না ওর প্রবলেম না কি, মানে অনেক সময় না সাইজ ওয়াইজ প্রাইস চেঞ্জ হয়। তো আমাকে দেখাচ্ছিল 499, তো আমি ক্যাশ অন ডেলিভারি চাইছি বলে ইটস 504, মানে 5 টাকা এক্সট্রা নেয় ক্যাশ অন ডেলিভারি। What if I need to return it? What the hell? But it doesn't matter. Size L. I ordered everything in one size larger because I can adjust it if it's a little bit large or loose. I'm good with loose dress, but I'm not good with tight. I'm in love with this one. बहुत दिनों से like sorry আবার হিন্দি sorry অনেক দিন থেকে আমি নজর দিচ্ছিলাম এই ড্রেসটাতে, ঠিক আছে? Ta-da! Okay. Sorry. This is a size L and this fits me perfectly. This is a jumpsuit, and the best thing about it is the pants. Pocket me! Jumpsuit pocket me! Whatever, pocket me. I thought pocket thakba. Whatever. So I love this one. I ordered this one just because of the style of the pants. It's like dhoti. I'm wearing something like patiala pant hoy ba dhoti pant. So it's unique. Okay, let me show you. It's a camera ta niche theke kora. You know, I have shortage of space, so that is why আমি RS shoot করতে পারছি না. But yeah, I hope you guys will adjust. I like it. This is basically 10 out of 10. I love it. Not even like it. You don't even have to wear anything in your neck. I actually don't love jewelry. I actually don't love. So mostly আমি না পরেই বেরোই যখন বাইরে যাই.
সো দ্যাটস ইট ফর টুডেজ ভিডিও অ্যান্ড ভিডিও স্টার্টিং আমি জানি আমি কেন একটা করে চুটকি বেঁধেছিলাম বাট হোয়াট এভার I thought ভালো লাগবে বাট হোয়াট এভার সো ইফ ইউ গাইজ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ আমাকে কমেন্ট সেকশনে আর ইভেন যদি তোমরা কেউ আমার চেনাশোনা কেউ হও আমাকে ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে আমাকে জাস্ট জানাও ইফ ইউ গাইজ লাইক দিস ভিডিও। সো আমি এরকম ভিডিও আরও বানাবো। আর যদি পছন্দও না হয়, কিছু খারাপ লাগে, কিছু ভুল লাগে, প্লিজ সেটাও জানাও, সো দ্যাট ফিডব্যাক পেলে তবে আমি আগে থেকে বেটার করতে পারবো। সো yeah, that's it and thank you so much for watching my video. I'm very thankful. Bye. Take care.